Okay. So let me share the screen. Okay, I see the screen. Yes. So basically, Power BI, it's a free tool. Kani, you need to have a company email ID. Okay. Otherwise, it's not free. On the service lo use cheyalante, you need to have a company account. But company account unte saripoddi. Using Gmail, you can't register. Okay. కానీ డెస్క్టాప్ లో యప్ యా నేను ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను. నేను దీనిలో ఎగ్జిట్ అవుతాను మొబైల్లో. అడ్మిట్ అయ్యాను. సో బేసికలీ డెస్క్టాప్ ఇస్ ఫ్రీ బట్ నాట్ సర్వీస్. సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ ఎ క్లౌడ్ వేర్ యూ కెన్ షేర్ దట్ రిపోర్ట్ టు ఎవ్రీ వన్. డెస్క్టాప్ అని ఏంటంటే యూ విల్ డౌన్లోడ్ ఆన్ టు యువర్ మెషిన్ సో దట్ యూ కెన్ డెవలప్ ఎ రిపోర్ట్. So how you do that is, load Power BI desktop. So I will use my Office account. So you can use any of the account, okay? So a account use chesna, adi free. It should not be Gmail basically, Gmail, Yahoo. Okay. So now all paid features are we are free for 60 days. Idi paid features kuda. But otherwise, self report create cheyadaniki, మనం లర్న్ చేయడానికి ఇట్స్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవర్. పెయిడ్ ఫీచర్స్ ఉండవు అందులో, అంటే యూ కాంట్ షేర్ ఎక్సెట్రా. ఫర్ లర్నింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ దమ్. సో దిస్ ఈస్ ఏ బేసికలీ ఓబిఐ సర్వీస్. ఓకే. సో టు డెవలప్ ఎ రిపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం డెవలప్ చేయొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి క్రియేట్ అన్నాం అనుకో, డేటా సోర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే. డేటా సెట్లో మన దగ్గర డేటా సెట్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే. ఈ డేటా సెట్స్ అన్ని క్లౌడ్ డేటా సెట్స్ బేసికలీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ డౌన్లోడ్ ద Power BI desktop. Power BI desktop, డౌన్లోడ్ Power BI desktop. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కదా. సో మీ కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. సేమ్ మీకు కూడా ఈ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. డౌన్లోడ్కి వెళ్ళి Power BI desktop అని డౌన్లోడ్ చేస్తే ఓపెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ ఉంటుంది. ఓకే. అదర్వైజ్ యూ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్. సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది రిపోర్ట్ కదా. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి, డేటా కనెక్ట్ చేయాలి. హౌ డు వి కనెక్ట్ ది డేటా? Get data. You can search for any of the source here. Okay. So mana source ఏంటి, SQL server or MySQL, whatever it is. So let's say SQL server. So server ఏంటి, మన క్లౌడ్ సర్వర్ ఉందిగా. MySQL కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను అజ్యూర్లో, బికాస్ దట్ శాంపుల్ డేటా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. Let me see if that is going to database.
సో మన సీక్వెల్ సర్వర్ లో క్రియేట్ చేసాం కదా, సేమ్ ఇది మై సీక్వెల్ ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్, ఇంకో అదర్ వెండర్. సో అది లాగిన్ అవుతుంది అంతే బేసికలీ మనం. Port number 3306 default for MySQL basically. We don't have to change this. So నిన్న చూసింది ఇది సీక్వెల్ సర్వర్. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అన్న డేటా స్టూడియో, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ ఏ సీక్వెల్ సర్వర్ వెండర్. దిస్ ఈస్ MySQL again. Okay, this is MySQL bench, MySQL key. So the logic is same, the tool is different. Okay, so here basically we don't have any sample data kada. So sample data ki there is a good repo I found. Where is the repo? This repo. సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక మూవీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ MySQL ఇన్స్టాల్ అయ్యాక, ఫ్రెష్ డేటాబేస్ వచ్చాక, దిస్ ఈస్ వాట్ యూ డూ టు గెట్ ద శాంపుల్ డేటా. ఈ డేటా రిచ్ గా ఉంది. స్కీమా ఆన్ ఫైల్ ఉంది, ఇది ఓపెన్ చేయండి. Control+A, Control+C, run this. ఓకే, అన్ని క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ హియర్, సర్క్యులర్ డేటాబేస్ వచ్చేసింది. టేబుల్స్, యాక్టర్స్, కంట్రీ, ఇన్వెంటరీ, సినిమాలు ఎక్సెట్రా అన్ని టేబుల్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు అందులో శాంపుల్ డేటా రావాలి. శాంపుల్ డేటా ఏంటంటే గో బ్యాక్ హియర్. సో హీ హాజ్ వన్ ఫైల్ ఫర్ డేటా, సర్క్యులర్ డేటా. ఓకే, go here, raw, Control+A, Control+C, and go here and Control+A, delete, and Control+V. So now we are inserting the data basically. Now, so all these tables will have data. Okay, so meanwhile, let it run. Done. Okay. Let's see if we have the data. After. See, we have the data. Cool. So now we'll connect this database to our Power BI and develop a report. We'll see end to end how we do this in the Power BI to give an idea what this actually tool is doing before we get into details of anything, so that you will have a good end-to-end idea. Okay, so let me go to Power BI. So this is MySQL, right? Now we have to get data. So in the Power BI, what we're trying to do here now, we're trying to connect to this database, the database which we have created on Azure, the SQL Server we have created in Azure, and this we have loaded the sample database using scripts, using some open source Git. Okay, now let's connect to the database which we created. Okay, so these are the common data sources. So Dataverse, all these are different various data sources. You can connect to the Excel also, text or CSV. If you have some data in Excel, you can connect to that also. Let me search for more online services, maybe Azure database for Postgre. Yeah, Postgre and MySQL are related. Let's see if this works. Or let's search if it has MySQL already. MySQL database is there. Okay. Okay. What it is saying, import data from MySQL database. Connect. This connector requires one or more additional comments to be installed before it can be used.
How do we install? Learn more. Okay, download. No thanks. So basically, it might be installing the ODBC setup behind the scene. Connect to it. Okay. Finish. Now let's try again. MySQL. Let's close that open again. See. Data. Maybe it might need restart. And let me search from, let's see, from Azure. Azure. Postgre. So we'll give a try with the Postgre. If it doesn't work, we'll use our SQL Server database, which we have used yesterday. Server name. Most probably it might not work, but we'll give it a try. Is a database name? Sakila. Sakila. Username. Because it's we used wrong connector, this is the issue. Okay, let's connect the SQL Server one, which we have. So let's connect to this database. Let me see the information. So this is the server here. Data. SQL Server. Server name, database optional. So import and direct query are two kinds of connections. If it is a direct query, what it does is it will download all the data here. Import. Okay, if it's direct query, it will only whenever we select something, it's kind of a live connection. Generally, we do import connections, we don't do direct connection because the dashboard will be slower. So this is the server name. Use my current credentials. If you have signed in here and the Azure account is same, then it will automatically create use those credentials. But we use standard authentication. Okay. So in the standard authentication, this is the username, password. Legal. Server. I guess this is the one now.
That's not the one. Let me see what's the password. This one, yes. And then so basically, you're trying with Windows authentication. Instead, we should use standard authentication because that password is standard authentication. This is kind of authentication method that's again out of our scope of discussion. So now you see these two database here is AdventureWorks and also training. This is what you see in this connection, right? In our server, which we installed 2 days ago, we have two databases, training and AdventureWorks. Okay. So we only connected training here because in this definition here, you connected this basically. Okay. So now from here, so we can select the tables. So these are the tables which we used on for our SQL learning purpose also, right? So I'm selecting, let's say, product. I'll select everything. No. So now it is loading all the data onto this Power BI, the modeling. So now we will generate a report. Any questions still now here? Okay. So now if you go here, see, it automatically realized the model actually, as I was saying, because this is well-designed model, it automatically realized, okay, what is the join between sales order and sales order header, okay? What is the relation between customer and sales order? If you see the it is 1-to-1. This is also it sampled the data basically and decided that it's 1-to-1, not one-to-many, something like that. Okay, so you can change this because how it is doing is it's going through the column names. It found customer ID here. It found customer ID here. So it thought, okay, this is the relation between these two tables. So something like that it created. Okay, so as part of this development, first we have to make sure that if the model is correct. Okay, we'll get into more details of this joint condition and everything later. But as part of this video, just to give a glimpse of what we are trying to do, this should be fine. It already made lots of joins and related these tables. Okay, good. And now, how do you develop a report? You see, in the right side, so you have two panes. One is data pane and one is visualization pane, one is filters pane. Okay, let's see the data pane. What do we have? Okay, so let's say yesterday what we were trying to do, we're trying to get the kind of sales or something for each product or product category. Let me put that product category name here. Okay, so now besides this, what it made is, if you remember when we are doing a query, we have select name from this table, right? That's what it done. It has done in the behind the screen. Okay, and because you just dragged and dropped, so this chart by default it's like a grid. Okay, this one, this is highlighted, you see, but there is no measure here. So by default it's a grid. So let me add now from sales order header. What is the amount rate? Where is it? Come again.
నీకు క్లియర్ వాయిస్ క్లియర్ లేదు. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది అమౌంట్ ఉంది చూడు, సబ్ టోటల్. Total due, total due. ఏంట్రా And total due అంటున్నా. సబ్ టోటల్ దాని తర్వాత సెకండ్ ఇంకొంచెం సెకండ్ టోటల్ డ్యూ. ఓకే, బట్ యు సీ the data between all the subcategories, same data, same number వస్తుంది. So basically this is wrong actually. This is because the join between these two tables is wrong. Because the join is wrong, it's trying to join everything. So for example, we're trying to join with the order header to sales category somewhere. Okay, product category. Okay, so we have to fix this join. This is not correct, but just to our example, we'll what do we try to do is, instead of using from order header, let's use it from the order detail. Okay, so I can, if you see, this is the data pane kada. The visualization pane lo, this is telling what visual you selected, and the down it's telling what are the columns you have. You see, name, subtotal, right? I remove it just to make a small report with what we have instead of updating the model and stuff. So what we do is order detail ki correct connection unnattundi. So let's put maybe unit price. I can drag and drop here, or else I can drag and drop here also. Ippudu chuste, so now we have the proper data. This looks like proper data, right? Because it looks like real when we see it. Okay, so now మనం ఏం చేసాం, రెండు టేబుల్స్ నుంచి రెండు కాలమ్స్ తీసుకొచ్చాం. అది రిజాల్వ్ చేసేసుకుంది జాయిన్, బికాస్ we have defined it in the, let's say we have defined it in the model, but it's automatically realized. That's a different story. So it created a query behind it, and it is showing our data. So now this is way simpler, right? Any business analyst who doesn't know any SQL or something, they can just get the insight immediately, right? Okay, this is, you have it here. So this is not the end of the story. Now you want it as some kind of graph, right? Like, let me select this. See, so I can format it however I want. Okay, so ఇప్పుడు ఆ చార్ట్ సెలెక్ట్ చేశాక అవర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏమైంది, నేము ఎక్స్కి వెళ్ళింది, వై యాక్సిస్కి యూనిట్ ప్రైస్ వెళ్ళింది. ఓకే, లెజెండ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూనిట్ ప్రైస్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తాం కదా, మేబీ లెజెండ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ సేమ్ యూనిట్ ప్రైస్ యాడ్ చేయొచ్చు, అప్పుడు లెజెండ్గా వస్తుంది. ఇంకేదైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, యూనిట్ ప్రైస్ యాడ్ చేస్తాం. సో మనకి ఏమైంది, బ్రేకప్ వచ్చింది అందులో. ఓకే, బట్ ఇన్స్టెడ్ దాని బదులు విచ్ ఈస్ మోర్ ప్రాపర్ అంటే ప్రోడక్ట్ కేటగిరీలో పేరెంట్ కేటగిరీ ఉంది కదా, పేరెంట్ కేటగిరీ ఐడి ఉంది కాబట్టి పేరెంట్ కేటగిరీ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఐడి నేమ్ వేసామనుకో, ప్రోడక్ట్ నేమ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ నేమ్ లెజెండ్ వేస్తే ఏమైందంటే యూ విల్ గెట్ ద బ్రేకప్. ఈ కేటగిరీలో ఈచ్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా మౌంటైన్ బైక్స్ కదా, ఈ మౌంటైన్ బైక్స్ లో మేము ఏం చేసాము, ఇది లేనప్పుడు ఏమైంది, ఈ కంప్లీట్ సేల్స్ విచ్ ఈస్ 72 మిలియన్, సారీ 72,000 ఇది కంప్లీట్లీ ఫర్ టూరింగ్ బైక్స్. మనం ఏం చేసాము, ఇందులో లెజెండ్ యాడ్ చేయమంటున్నాము. ఈ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీకి ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉందా, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. సో ఒక్క ప్రోడక్ట్ కేటగిరీకి మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బ్రేకప్ ఈస్. నౌ వి గెట్ ద గుడ్ విజిబిలిటీ కదా, లైక్ ఓకే, ఓవరాల్ గా హెచ్ఎల్ మౌంటైన్ ఫ్రేమ్స్ అనే బైక్స్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోయాయి. ఓకే, లెట్స్ అయిపోయింది, ఇది ఒక విజువల్ అయిపోయింది నాకు. లెట్స్ పుట్ ఇట్ హియర్, అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ విజువల్ నౌ. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సీ లైక్ పై చార్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెలెక్టెడ్, కంట్రోల్ Z. ఓకే, బయట సెలెక్ట్ చేసేసి
ఇది సెలెక్ట్ చేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు పై చార్ట్ వచ్చింది. ఈ పై చార్ట్ లో ఏం యాడ్ చేస్తాం? సో సమ్ టైమ్స్ దిస్ బేసికలీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. బిజినెస్ ఏముంటుంది, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్ గా ఉంటాయి. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ, వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ హియర్, వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ హియర్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. మనం ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా చేస్తూ పోతున్నాం. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ Top 5 cities. Top 5 cities made more orders. నీ వాయిస్ క్లియర్ లేదురా. Top 5 cities orders వస్తున్నాయి. Top 5 cities. సిటీస్ లేనట్టుంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ. City ఉండాలి. కస్టమర్ Customer సిటీ లేదు. నీ వాయిస్ అసలే క్లియర్ లేదురా. అడ్రస్ లో చూడు, అడ్రస్ టేబుల్ ఓకే ఫైన్. సో అడ్రస్ కనెక్షన్ చూడాలి ఫస్ట్ మనం. అప్పుడు అడ్రస్ కనెక్షన్, అడ్రస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ టు సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్. ఓకే ఫైన్, దెన్ విల్ యూస్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో I'll put city. Okay, and now across the cities I'll put sales order header kada. Yeah, sales order header. Okay, I'll put the same sales again. Total amount, subtotal or total due kada. Okay, total due value. See, మనకి ఎక్కడి నుంచి, లండన్ నుంచి ఎక్కువ సేల్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇదో బై సిటీ అయిపోయింది, ఇదో బై ప్రోడక్ట్ అయిపోయింది, ప్రోడక్ట్ అండ్ సబ్ ప్రోడక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ అస్సలే వినపట్లేదు, నీ మైక్రోఫోన్ బాగాలేదు. ఇంతకుముందు బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పై చార్ట్ లో మనకి అన్ని సిటీస్ నుంచి ఉన్నాయి కదా. ఓన్లీ టాప్ 5 చూడాలనుకుంటే ఎట్లా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు డేటాని? టాప్ 5 మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నా. ఓకే, టాప్ 5 సిటీస్. సో అప్పుడు మనం దీంట్లో ర్యాంక్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ర్యాంక్ ఏదైనా పెట్టుకొని మనం ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యాంక్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇందులో అది ఉండదు కాబట్టి వీ కాంట్ ఫిల్టర్ లైక్ దట్. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ ఫిల్టర్ కపుల్ ఆఫ్ వేస్ గా పెట్టుకోవచ్చు మనం. there is a filter drop down here. Drop down. Yeah, ఇది స్లైసర్. ఓకేనా, సో స్లైసర్ మీకు పెట్టాను అనుకో. ఓకే, స్లైసర్ పెట్టాను. ఈ స్లైసర్ లో లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ హెడర్ కి ఇంకేంటి ఏముంది చూద్దాం. ఆర్డర్ హెడర్ కి సేల్స్ ఎల్టీ కస్టమర్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ పుట్ సేల్స్ ఎల్టీ కస్టమర్, కంపెనీ నేమ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో కంపెనీ నేమ్ పెట్టాను దీంట్లో. ఐ థింక్ సిటీ తోటి ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటా మేబీ. లేదు, ఇది కూడా అవుద్ది, కానీ బేసికల్లీ ఈ మోడల్ కరెక్ట్ గా డిఫైన్ అయ్యి లేదు. దిస్ ఈస్ నాట్ కస్టమర్ ఐడి ఉంది. ఓకే, duplicates ఉన్నాయి డేటాలో, అది ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే ఫైన్, ఐల్ షో హైలైట్ ద ఫిల్టర్ థింగ్ విత్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ నుంచి మనకి డీటెయిల్ ఉంది కదా. ప్రోడక్ట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ పుట్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ లో నేమ్ ఉంది కదా, నేమ్ ఫిల్టర్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ అసెసరీస్ అన్నాను అనుకో, అసెసరీ మాత్రమే వస్తుంది. ఇది ఈ డేటా సరిగ్గా లేదు యాక్చువల్లీ. బైక్స్
మౌంటైన్ బైక్స్ అవి ఉన్నాయండి. బైక్స్ Yeah. మౌంటైన్ బైక్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ మౌంటైన్ బైక్స్ ఇంకేముంది, రోడ్ ఫ్రేమ్స్ అంట. రోడ్ ఫ్రేమ్స్. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ హౌ. సో వన్స్ ద ప్రాపర్ లింక్స్ అన్ని ఉన్నాయి అనుకో టేబుల్స్ బిట్వీన్ లా, ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇది ఒక రకమైన ఫిల్టర్. ఓకే, సో యు ఆర్ డూయింగ్ ఫిల్టర్ అండ్ వేరియస్ చార్ట్స్, అండ్ ప్రతి చార్ట్ కి మళ్ళీ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చార్ట్ కి నువ్వు డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. టూల్ టిప్ అంటే ఇట్లా హోవర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది కదా, ఇట్లా హోవర్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి. ఆ తర్వాత ఫార్మాటింగ్, ఈ ఇది ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆ ఫార్మాటింగ్ స్టఫ్. అది కాక ఇది ఒక రకమైన ఫిల్టర్ కదా. మళ్ళీ ఈ ఫిల్టర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ యాక్సెస్ సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, సార్ట్ అసెండింగ్ డిసెండింగ్. ఓకే, షో యాజ్ టేబుల్ ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిల్టర్స్. ఈ ఫిల్టర్ ఏంటి, ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద డాష్బోర్డ్ లో వస్తుంది. అవునా? సో దీన్ని మల్టిపుల్ టైప్ లో ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. అగైన్ బటన్ లెక్క, డ్రాప్ డౌన్ లెక్క. ఇప్పుడు ఇది బై డిఫాల్ట్ ఫార్మాటింగ్. విల్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్ లేటర్. ఓకే, ద ఐడియా ఈస్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్ విత్ ద డేటా. దట్ ఈస్ ద ఐడియా బేసికలీ. ఓకే, అండ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఒక ఫిల్టర్ ఉండొచ్చు. ఇది ఒక ట్యాబ్, ఇంకో ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్, ఇన్ ఈచ్ ట్యాబ్ మల్టిపుల్ విజువల్స్ అండ్ సమ్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ సపరేట్ ఫిల్టర్ సెక్షన్ హియర్. ఇదేంటంటే ఫిల్టర్ ఆన్ దిస్ పేజ్, అంటే ఈ పేజ్ మీద ఫిల్టర్. ఇక్కడ నేను పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇది డిలీట్ చేసేసి, ఓకే, ఫిల్టర్ ఆన్ దిస్ పేజ్ ఐ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అగైన్. product name, select all or this one. Okay, so user can select whatever they want, multiple things, one few things, they can see. Okay, ఇది ఈ యొక్క పేజ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇందులో మళ్ళీ నీకు మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి. బేసిక్ ఫిల్టరింగ్, అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్, అంటే కంటైన్స్, లైక్ అని, అండ్ ఆర్ అని. ఇట్స్ డేట్ అయితే డేట్ రిలేటెడ్ ఫిల్టర్స్, ఎక్సెట్రా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అదే డేట్ కాలమ్ ఇక్కడ వేసి ఉంటే అలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ పుట్ ద బేసిక్ మనం జస్ట్ బేసిక్ ఫిల్టరింగ్. ఇదేంది, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పేజ్. ఓకే, there is a global filter also, which is filter on all pages. సో ఇక్కడ ఏదైనా యాడ్ చేసి మనం ఫిల్టర్ చేస్తే బేసికల్లీ 2 pages ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తుంది. ఇది బేసికల్లీ ఒక పేజ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద షీట్ యూ కెన్ డూ. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫిల్టరింగ్ ఈస్ ఇంటరాక్షన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్, వీ కెన్ రిమూవ్ దెమ్ ఆల్సో. ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటంటే నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, అవి హైలైట్ అయిపోయినాయి. సో ఇది మిగతా అదర్ విజువల్స్ అన్నింటినీ ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తుంది. అదొక రకమైన ఫిల్టరింగ్. సో దిస్ 4 kinds ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్. సో వీటన్నిటిని చూస్ చేసి మనం డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. హౌ డాష్బోర్డ్ షుడ్ లుక్. అంటే మనం డిజైన్ చేయము, డెవలపర్ విల్ నాట్ డిజైన్. బేసికలీ దిస్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద బిజినెస్, హౌ దే వాంట్ ద రిపోర్ట్. ఆ తర్వాత వీల్ డూ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఈస్ వాంటెడ్. తర్వాత అంటే హెడ్డింగ్ పెడతాము, ఎక్సెట్రా ఇంకా అవన్నీ. ఓకే, సో నౌ వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్, సో దిస్ ఈస్ డన్, రైట్? సో when it is useful, if you are sharing with someone, it is useful. Okay, how you share is you will basically publish it. Okay, so let me sign in first.
So once you sign in, what you can do is basically publish ఉంది కదా, you can publish. Okay, save. We are saving that file. Okay, so every Power BI development, it will save as .pbx file. అందులో it's an XML. అందులో every information ఉంటుంది. What is this chart? Everything. So now we are publishing it to my workspace. Okay. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, డెస్క్టాప్ లో డెవలప్ చేసాము అండ్ సర్వీస్ కి పబ్లిష్ చేసాము. సో సర్వీస్ ని పబ్లిష్ చేసామంటే ఈ డెస్క్టాప్ లో చేసావు, ఇది నీ మిషన్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? యూ అల్టిమేట్లీ వాంట్ టు షేర్ దిస్ టు సమ్వన్, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద క్లౌడ్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇప్పుడు నేను పబ్లిష్ చేసాను, లెట్ మీ రిఫ్రెష్. My workspace, my workspace, yes. See, this is published. Okay, if I open this one, I see that report here. So our filters will type. Okay, so ఇప్పుడు ఇది నేను ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి again షేర్, ఇది ఇక్కడ ఉంది. So it's some cloud. Everyone can see this data basically. Okay, for billing and etc. And all other cool features are new time and in the engage then. So any questions here? పవర్ బై డెస్క్టాప్ నుంచి మామూలుగా ఈమెయిల్స్ లో షేర్ చేయొచ్చు కదా, నాట్ నెసెసరీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఆన్ ద క్లౌడ్, రైట్? అంటే మనం షేర్ చేయడానికి ఈమెయిల్ ఎలా చేయలేవు, జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఇన్సైడ్ యువర్ విండోస్ మెషిన్. దిస్ ఇస్ అన్కనెక్టెడ్ టు ఎనీవేర్. ఓకే, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ షేర్. అండ్ ఇది మొత్తం డెవలపర్ వ్యూ అన్నట్టు బేసికల్లీ. ఈ అక్కడ ఓపెన్ లేదు కదా, అండ్ పేజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ అక్కడ నీకు పేజెస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సీరియస్ డెవలపర్ ఇంటెండెడ్ టూల్ అన్నమాట. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ కూడా నీకు ఎడిట్ ఫీచర్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ సేమ్ థింగ్ హియర్. సి, యూ కెన్ ఎడిట్ హియర్. బట్ to start with, initially they started with desktop. Now they are making it everything online. Some detailed kind of development is not possible in the web server here. Now, for example, we have connected to this data source easily. Here, a data set, data source already create ayi undale. Admin matrame avakasham unta atla ala anamata. This is a on service that is on desktop. So generally we develop on desktop and publish to everyone to share basically. Okay, ఇక్కడ నుంచి మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ షేర్ చేస్తే ఏంటంటే బేసికలీ, సో ద యూజర్, ఇఫ్ హీస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ డొమైన్, he can also see. So it's on the Microsoft cloud. Okay, that kind of platform నీకు లేదు కదా డెస్క్టాప్ నుంచి చేయాలంటే. Or else there is another way. What you can do is basically you can send that file. Okay. A PBX file ఉంది కదా, సెండ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేస్తారు కదా, పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి కదా. వాళ్ళు పవర్ బై ఓపెన్ చేసి చూడాలి అండ్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి. ఇంకోటి వాళ్ళకి కూడా నీ డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ తెలియాలి. ఇక ఓకే, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు రిపోర్ట్ చూసుకుంటారు బేసికల్లీ. యాక్టివ్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు క్లౌడ్ రాకముందు క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఉండాలా? ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు అడగండి. సారీ, క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. యాక్సెస్ అనోనిమస్ గా ఇవ్వచ్చా, యాక్సెస్ బేస్డ్ గా ఇవ్వచ్చా ఈ రిపోర్ట్ కి? యాక్సెస్ ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు యాక్సెస్ మనం రిపోర్ట్ కి ఇస్తున్నాం కానీ అండర్లైన్, ఇప్పుడు నేను ఈ రిపోర్ట్ చేయడానికి ఈ యూజర్ నేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంట్రీ చేశాను కదా, ఇవి ఎంట్రీ చేశాను. ఓకే,
సో నువ్వు రిపోర్ట్ షేర్ చేసినప్పుడు అండర్లైన్ ఈ డేటాకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు డేటా. Got it. Yeah. Only URL వెళ్తుంది. ఆ URL నుంచి ఆ URL ప్రోగ్రామ్ లో ఫార్ములేట్ అయ్యి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. Yeah, the people can select and unselect, they can play around, they can get more insight, whatever they can do. But still they don't know the password of the production database password కదా. Okay. Again, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒకసారి Meaning- we can schedule refresh also. ఈ data will updated. Meaning, one more question, like you can embed this URL in any other website as well to see this page. Yes, Right? yes. Okay. So view HTML code is ఇక్కడ file, maybe this is embed. Okay, ఈ iframe ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వచ్చేస్తుంది. Okay, this is iframe driven. Origin నుంచి ఉంటుంది. Hmm. Origin access యాడ్ చేసుకోవాలి, right? అంతే. See, Okay. ఇది iframe. ఇప్పుడు చూస్తే you will see this as iframe. Where do I type? Okay, ఇక్కడ excel. ఇది iframe. సో మళ్ళీ iframe లో నువ్వు చూస్తే బేసికల్లీ ఈ లింక్ సేమ్ లింక్ అగైన్. దిస్ ద సేమ్ లింక్, ఇది రిపోర్ట్ ఐడి ఉంటుంది మనది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ report ID somewhere here. I mean, exact the science we can figure it out, but fundamental is that basically you are sharing the instance of the report. You are not sharing any database credentials or anything. You are responsible for refreshing the data set and you are responsible to maintain the report, but the business users can get the value out of it. Like every day I see this and I will take some business decisions in my area if I am a manager. Okay. Yep. నువ్వు ఏదో అడుగుతున్నారా? నేనా క్వశ్చన్ మర్చిపోయాను. గుర్తు రావట్లేదు. నువ్వు టోటల్ డిస్కషన్ వేరే దగ్గర వేసారు కదా, మర్చిపోయాను. Okay. Any other questions? One more question, Pannu. Hmm. ఈ URL కి if it is in wrong hands, right, they can still see the reports, right? No, but ఇదేంటి, మనం దేంతో లాగిన్ అయ్యాం, మన కంపెనీ కొంత లాగిన్ అయ్యాం. ఓకేనా? By any chance, if this URL is shared to someone else, They can't okay, access. the authenticator. బేసికలీ Power BI యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ view controls. Okay, external to the organizations, if you want to give controls, that is explicit గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఆర్గనైజేషన్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. So if you have access to this, you can't see at all. Even though if I can't give permission to you at all unless these two tenancies are connected, something like that. So only if you are already part of Net Global, okay, and then you can see it only once I give you the access. You can't get access to this. See, Okay, so access control is completely different concept, right? Obvious. Okay. Yes. Just this link is not public, first of all, but we can make this public only inside this domain, not above this domain. So who are part of this domain, for them we can make this as a public. So we have a share features here. So if I go back to browse, save my workspaces. Yep, here. So what I can do is, people in your organization can view and share all this, but it's only in organization, not external. That way it's protected already. But generally we don't do it at the organization level also. We'll just do like specific people, we'll add those people, something like that. Yeah, thanks. So, and also this is free with some conditions. The condition is you can't share actually.
You can only develop the report for yourself, and maybe you can give that Power BI PBX file to your friend in the organization. They can also publish to their own workspace. Whatever this is in workspace, that is free. You can't even share. If you want to share again, you need to have a license. So that's complete licensing is a different concept. How we can give read only, how we can give edit privileges, all those comes into licensing factors. Okay. Any other questions? So good exercise is what you can do is you can actually put the data in Excel also. You can connect to Excel also here. Okay. So what you can do is you can download your bank transactions of last 6 months or 3 months into CSV and connect that CSV to this data. Get data, text or CSV, and give that Excel. Okay. So you will get lots of insight how you spent your money and all those stuff. Then you understand why the BI is being used, like the impact of it. You can realize a pattern also, like where you are spending, something like that. Makes sense, right? Okay. Any? Yep. యా ఇప్పుడు మన జనరల్ గా Hmm. కంపారిజన్స్ కూడా Hmm. మనకి ప్రీ డిఫైన్ చేస్తారా, లేకపోతే మనమే డేటాని అర్థం చేసుకొని మనమే ప్లాట్ చేయాల్సి వస్తుంది? Comparisons అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్రైస్ బై ద ప్రోడక్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో దీ సార్ట్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ ఆర్ దీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్స్ మనం డేటాని అర్థం చేసుకొని వాట్ కెన్ బి ప్లాటెడ్, వాట్ కెన్ బి విజువలైజ్డ్ అని చెప్పేసి మనకి మనమే చేయాలా? ఆర్ basically ఏంటంటే wherever the organization you go, they might be having thousands of reports already. Okay, the business users already know what they want to see. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే I want a report to know my product performance. Okay, so sometimes there will be discussion that you will suggest, okay, we can show the product performance like this. We'll show in waterfall chart, we'll show in bar chart, and we'll put a selector here, etc., etc. But ultimately they will decide, no, we'll see like this, and then the actual part of comes for a developer to implement it. Okay, so first setting the relations correct, and then implementing it, formatting it properly. So now this is as this 45 degrees angle, right? Maybe you want to complete 90 degrees, or you don't want this color palette. You can select a different color palette. Maybe the user doesn't want this lines, dotted lines. Maybe he doesn't want this legend here, but on the bars. There are many other formatting details and stuff. That's where you will do basically. The design comes in the first place. With the collaboration of a developer, as well as mostly like a, let's say like Power BI architect or a designer will do that, and developer will develop the stuff. Developer in the sense, the person who gives us the data, right? Developer means the person who is developing this report. These reports. Okay. Yes, now let's say now I got a requirement from the management that I need this bar graph as well as this pie graph with this sum for total city and this one. This is the definition I got. So I'll get this requirement in a Word document, or maybe simple oral communication, or in the email, something like that. And then I created this, I published this, and I'll share it with my business. And they will say some more changes. No, we need to have border here. No, we need to have a company logo here. We don't want this filter here, but we need filter inside it. We don't need these pages. We only need one page. Lots of other it's a paint job work. Okay. So that is what you do. So there will be multiple iterations actually. So in the first iteration, majorly you will fix everything.
Like you make sure all the logic is correct, connections is correct, and data is coming correctly. For example, whenever I say for London, this value is correct, first of all. If you make wrong joints and wrong things, this value will be wrong. That is your first iteration. After that, basic designing will be there. And then you will go into multiple iteration depending on the formatting, how detailed they want to have the formatting. And then finally, you will configure on the service when this data has to be refreshed once in a day or twice in a day, and how it is being shared. You will share via email, or people come log in to the service and select. All those admin work will be there again in the end. Okay. Yeah, so this is, now we are discussing with the Power BI. This is the same thing. Every step is exactly same thing. If you take any reporting tool, you take MicroStrategy, you take Power BI, you take Tableau, you take Dundas, there are thousands of tools. Every tool, the same fundamental. You connect the data, okay, and you configure the relations, and you drag and drop, create the charts, and then you have filters. Maybe some other Tableau will have left side. In the Tableau, this window is in left side basically. In the Power BI, it's in the right side, like Apple and Microsoft, left and right, something like that. But the fundamental is same. Some tool might have a much easier formatting option in some sense. Some tools might have much easier formatting in other sense. And some tools might be cheaper, and some tools might be costlier. And the way we do sharing also will be different. Because it's Microsoft, this is tightly integrated with the business accounts domains. That's why it's free also. But when it comes to Tableau, that's not the case. Something like that. Those differences will be there, but fundamentally, this is what we do as a report developer, developing it charts. Clear? Any other questions? So we'll get into more details on each of the aspect as and when needed, and also we'll go through all the aspects. And the intention is not to go too detailed in each of the topic, but on a high level, we'll touch what is necessary, and we'll try to complete this in a holistic point of view, so that quickly we can try to get a job or attend the interviews, because everything is an ocean nowadays. So you have hundreds of chart types, hundreds of formatting techniques. So just in the bar, there are number of options how you format and those stuff. So we are not going to be that deep. Yep. We'll not be going to that detailed extent, but we'll make sure we touch everything, so that you can mimic like as if you have an experience of 1 year or 2 years, something like that. Yep. But once you start using this for real work, that's when you actually get a more hands-free, or else you have to actively practice. Take some dummy data, takes your financial data or whatever, create some charts and change something, all those stuff. But compared to 10 years or 5 years before, now these all reporting tools are heavily matured. So 10 years back, this was not this easy. It's not 2 minutes. For creating a pie chart, this is all has to be configured. But nowadays, the maturity is so high that the default options will automatically be adjusted. It will read the data and it will make for you. Previously, it was not like that. Everything has to be configured. So now it's much easier. It's like a playful self-service kind of. That's the reason nowadays, basically in bigger organizations, not only the Power BI report developer, actually this will be given access to business people itself.
they will drag and drop and they will create their reports themselves. So reporting has gone to that maturity now. So in theory, instead of developers, this will be pushed to the actual users itself. But anyways, they will be busy, they will not do. But that is the intention. It has made as easy as possible, basically. Any other questions? Okay, so no, yep, go ahead. అంటే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను దీనిలో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ అట్లాంటివి చేయాల్సి వస్తుందా? We'll stop the recording. Yeah, certification ante see